Maelfu ya waandamanaji wa Israel wanaoipinga serikali wamekusanyika katika mji wa Tel Aviv wakitaka juhudi zaidi za kuhakikisha kuachiliwa kwa mateka walioko Gaza. Waandamanaji hao walikusanyika nje ya makao makuu ya jeshi na majengo mengine ya serikali Jumamosi, wakipiga kelele dhidi ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na kumtaka afikie makubaliano na kundi la Kipalestina la Hamas ili kuhakikisha kurudi kwa takriban mateka 100 ambao bado wanashikiliwa katika eneo hilo lililoathiriwa vibaya na vita. Maandamano makubwa yameanzishwa tena nchini Israel katika wiki 2 zilizopita baada ya miili ya mateka 6 kupatikana kutoka Gaza. Takriban watu 750,000 walihudhuria maandamano weekend iliyopita. Familia za mateka waliohudhuria maandamano ya Jumamosi zimesema zimekatishwa tamaa na kushindwa kwa serikali katika mazungumzo ya kuwarejesha nyumbani mateka. Wengi walimlaumu Netanyahu kwa kutofikia makubaliano, wakiamini kuwa hali hiyo inamsaidia kubaki madarakani kadri vita vinavyodumu. Serikali hii inayoharibu makubaliano inawaacha mateka wafe, amesema Yotam Cohen, kaka wa Nimrod Cohen, mwanajeshi wa Israel anayeshikiliwa mateka huko Gaza. Ili mradi Netanyahu yupo madarakani, vita hivi vitaendelea bila kikomo na hakutakuwa na makubaliano ya mateka. Ili kuokoa maisha ya mateka, Netanyahu lazima aondolewe, Cohen aliliambia shirika la habari la Associated Press. Ghasia nchini Israel kutokana na vifo vya mateka 6 ziliongezeka baada ya jeshi la Israel kuachia video ya handaki la Gaza ambako lilisema miili yao ilipatikana. Video hiyo inaonyesha njia nyembamba isiyo na choo na yenye uingizaji hewa duni. In the next couple of minutes, we're going to go down into the tunnel shaft 20 meters below where the hostages were murdered. The tunnel shaft was in a children room, in a house. Those are the walls of this children room with Snow White and Mickey Mouse on the wall, and a tunnel shaft where hostages were murdered downstairs, 20 meters below the ground. Hamas used those letters in the tunnel, and there was a hiding floor. All he needed to do is to break the floor and then go out through the children room, inside to the street, and go back into the tunnel. This is how Hamas built this tunnel. The shaft goes down about 20 meters into the ground, using 4 separate letters. There, it connects to a narrow tunnel with no rooms that is so low you can't stand up straight in it. The tunnel is about 120 meters long and ends in a blocked iron door. This short blocked part of the tunnel is where the hostages were held and murdered. We know that between 2 to 6 terrorists were here with the hostages. We are gathering all the stuff here for forensics, for intelligence. We can see magazines, an AK-47 magazine, chargers, all used by the terrorists, Quran books, a hairbrush. We need to check who used it. But there were women here in the tunnel. This is their blood. This is the blood of Hirsch, Eden, Carmel, Ori, Almog, and Alex. They were heroes, and they were here in this tunnel for weeks or days, we will find out. But they were here in this tunnel in horrific conditions, where there is no air to breathe, where you cannot stand. And they survived, but they were murdered by terrorists. And they're still hostages, 101. Some of them are alive in the same conditions, in tunnels like this, in Gaza. And we need to do everything we can, in all the means we can, to bring them back home alive. Why murder innocent people, women, young men? They were all in the music festival, and Carmel was at their home in the kibbutz. Why murder them in a tunnel after they survived 11 months in horrific condition? We pray and think in our hearts and minds, and we will keep on doing everything we can. Everything to bring back home all the hostages.
Attention! Your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers. Contact us now at info@snstz.com or WhatsApp 0659250389 to amplify your brand to the SNS family.